Okay, so very good morning to all. I hope your previous lecture is over and now you joined the class, right? All right. Am I audible? Yes, sir. Okay, so today we are, I just revise one more time the syntax of the decision control statements which we have learned in the last lecture. Okay, so in the previous lectures, we started with the decision control statement and there we have seen. Okay, in the control statements, we have total two parts, the decision control and the loop control. Okay, I will move back to the previous slide. Okay, the control structure, it holds two parts, decision control and other is loop control structure. And out of this, we have seen, we have started with decision control system, right? And in the decision control system again, we have started with if loop, then else loop, then next one is else if ladder, and thereafter we have seen the example of nested if else loop, right? So these points we have covered as of now in the decision control statements. Okay, so if you check if else if ladder, so all those are work for the decision control. And if the decision is true, okay, when the Boolean expression gives the result as true, ज्यावेळेस कंडिशन ट्रू असेल त्याच वेळेस काय होतंय की ह्या स्टेटमेंट मध्ये इफ मध्ये जे काही लिहिलेलं असेल तुम्ही इट इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड. इफ द कंडिशन इज फॉल्स at that moment the compiler will take decision not to execute the body of if loop. ज्यावेळेस तुमची कंडिशन फॉल्स असेल त्यावेळेस कंपायलर डिसिजन कुठली घेतो की इफ मध्ये जे काही तुम्ही लिहिलंय इफ या स्टेटमेंटच्या बॉडीमध्ये तर ते एक्झिक्यूट करायचं नाही. Okay, so this part is taken care by the compiler. Okay, now we have seen if else if ladder, this concept, right? So when to use if, when to use if else, and when to use else if ladder. Okay, for that moment you need to remember, if you have multiple independent conditions, ज्यावेळेस तुमच्याकडे खूप आणि independent conditions असतील, at that moment you can use only if statement. ओके, एक कंडिशन असू द्यात किंवा वेगवेगळ्या मल्टिपल कंडिशन्स असू द्यात की ज्याचा रिझल्ट एकमेकांवरती डिपेंड नाही अशा, तर त्या केसमध्ये तुम्ही इफ लूप एक्झिक्यूट करा, म्हणजे फक्त नुसतं इफ स्टेटमेंट यूज करा. जर तुमच्याकडे म्हणजे इफ यू हॅव टू कंडिशन्स डिपेंड ऑन इच अदर, म्हणजे एक नंबर दिलाय तो तुम्हाला एकतर पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे, तो इव्हन आहे की ऑड आहे, बरोबर. हे जर तुम्हाला अशा टाईपचे जर स्टेटमेंट्स असतील म्हणजे काय की डिपेंडन्सी आहे तिथे, बरोबर, तर या केसमध्ये तुम्ही इफ एल्स यूज करा. अँड इफ यू हॅव मल्टिपल कंडिशन्स फॉर अ सेम प्रॉब्लेम ऑर विच इज डिपेंड ऑन वन अदर, एकावरती एक अशा डिपेंड असलेल्या खूप साऱ्या जर कंडिशन्स असतील, इन प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव सीन द एक्झाम्पल ऑफ द ग्रेड सिस्टम, राईट? If you get score above 75, you will get distinction. If you get score in between 60 to 75, you will get first class. If you get a score in between 50 to 60, second class. If you get 40 to 50, you are pass. And if you got less than 40, you will be fail. ओके, आता ह्या कंडिशन कशावरती डिपेंड आहेत? तुमच्या मार्क्सवरती, बरोबर. म्हणजे एकावरती एकच कंडिशन काय आहे? तुमच्या डिपेंड्स आहेत. इफ यू हॅव मल्टिपल dependent conditions, at that moment you should work with else if ladder. समजतंय का इथपर्यंत? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, good. Now I'll quickly revise the syntax. If लॉजिकल कंडिशन, इट मे बी एनिथिंग, कुठलीही एक लॉजिकल कंडिशन असू शकते, जसं आता आपण बघितलं इव्हन ऑडची असेल किंवा पॉझिटिव्ह नंबरची असेल किंवा मार्क्स रिलेटेड असेल, बरोबर. जर ही कंडिशन ट्रू असेल then and then only it will execute the body of if statement. This is of if.
if else मध्ये काय असते, if this condition is true then the body of if is going to be execute, and just if या स्टेटमेंटची बॉडी एक्झिक्यूट होते त्यावेळेस एल्स स्टेटमेंटची बॉडी एक्झिक्यूट होत नाही. ओके, नाउ कन्सिडर द सेकंड केस. इफ दिस कंडिशन इज फॉल्स, जर ही कंडिशन जर फॉल्स असेल तर त्या केसमध्ये इफ या स्टेटमेंटची बॉडी एक्झिक्यूट होणार नाही, आणि एल्स मध्ये जे काही लिहिलेलं असेल तुम्ही, तर ज्यावेळेस ही कंडिशन फॉल्स असते त्यावेळेस एल्स मध्ये जे काही लिहिलेलं असते तुम्ही, इट इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड. ओके, so this is related with if else. Else if ladder, compiler will check first if this case is true, it will execute only this much part and it will display. पण जर case false असेल, then compiler will go for the second case. If this is also false, then compiler will go to the next case. If this is also false, compiler will go to the next logical condition. If this is also false, then compiler will execute whatever you have written in the else. पण आता if, आता second case, if this condition is false and if I found the second case is true, इथे सेकंड केसलाच काय झालं, ट्रू झालं. तर या केसमध्ये इथून पुढचे जे काही स्टेटमेंट्स आहेत हे एक्झिक्यूट होत नाहीत, तर फक्त एक्झिक्यूट काय होतं, जी कंडिशन ट्रू आली त्या कंडिशनचा बॉडी is going to be executed, that is there in the else if ladder. And lastly we have seen the nested if else. It means I'm using the same statements within the body of either if or either else. जर मी if else हे परत एकदा if मध्ये किंवा else या स्टेटमेंटच्या बॉडी मध्ये जर यूज केलं तर त्या कंडिशनला काय म्हणतात, नेस्टेड if else. ओके, सो दिस वॉज अबाउट डिसिजन कंट्रोल स्ट्रक्चर. ओके, आता सध्या आपण काय बघितले, हे डिसिजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, if else, else if ladder and nested if else. Now today we are going to start with loop control structure. Sorry. Okay, now check the definition. The control statement which are useful to execute certain statement again and again up to the termination of condition. म्हणजे एक स्टेटमेंट, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट असतात, हे कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होतात, अप टू द टर्मिनेशन कंडिशन. म्हणजेच काय की त्यांनी कुठेतरी थांबवावं अशी एक कंडिशन दिलेली असते प्रोग्राम मध्ये, आणि ते जोपर्यंत कंडिशन ट्रू होत नाही, ही टर्मिनेशन कंडिशन, तोपर्यंत ते सेट ऑफ स्टेटमेंट काय होतात, परत परत एक्झिक्यूट होत जातात. या केसला काय म्हणतात, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट. ओके, आणि त्याचे एक्झाम्पल कुठले आहेत, फॉर लूप, व्हाईल लूप, डू व्हाईल लूप. These three are the examples of loop control structure. Now we will see one by one. So we are going to start with for loop. Okay, see the syntax of this for loop is, आता for loop कसा यूज करायचा प्रोग्राम मध्ये बघा. सिंटॅक्स काय आहे, फॉर राउंड ब्रॅकेट्स मध्ये, ह्या राउंड ब्रॅकेट्स मध्ये it has three section. For loop has three section. First section is initialization of the variables. Second, the condition up to which the program should execute. आता ही इथे जे तुम्ही डेफिनेशन मध्ये बघितली होती टर्मिनेशन कंडिशन, इट इज नथिंग बट द टर्मिनेशन कंडिशन, की लूप हा किती वेळेस एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे किंवा कधीपर्यंत एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. अँड थर्ड वन इज इन्क्रीमेंट ऑर डिक्रीमेंट. इट डिपेंड्स ऑन माय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. इन्क्रीमेंट ऑर डिक्रीमेंट, इट डिपेंड्स ऑन माय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. मला जर माझ्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये इन्क्रीमेंट करायचे असेल तर आय विल यूज द इन्क्रीमेंट ऑपरेटर. And if I wish to decrement, that means if I wish to print a sequence in a reverse order, 10 9 8 7, that means I need to decrement it by 1. Okay, so in that case I'm going to use for decrement operator. Okay, and when the condition is true, the body कशामध्ये रिप्रेझेंट करतो आपण, ओपन अँड क्लोज कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये. ओके, so when the condition is true, the body of for loop is going to be executed. Okay, up to it meets the termination condition. This is overall structure of for loop. Okay, so I'll start with the screen.
Is screen visible to all? Hello. Yes, sir. Okay. Name, roll number, division, program. Okay, here C++. Okay, C++ is there. Okay, see, I wish to print this statement 5 times. आता हे जर स्टेटमेंट मला 5 वेळेस प्रिंट करायचं असेल तर काय करायला लागेल सांगा मला. ओके, इथे मी एकदा क्लिक केलं. ओके, इट प्रिंट्स हॅलो वर्ल्ड, बट आय वॉन्ट टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट 5 टाइम्स. काय करायला लागेल मला? होईल टेल मी. हॅलो, I wish to print this statement 5 times. काय करायला लागेल? Is screen visible? We will start with basic question. Hello, is screen visible? Yes, sir. Okay, now tell me, I wish to display hello world 5 times. तर 5 वेळेस करायचं असेल तर काय करायला लागेल मला? सांगा लवकर. Yes, tell me fast. Anyone? Yes, who will tell me? एकदम सिंपल आहे. हे जर मी लाईन 5 वेळेस जर लिहिली. Hello, is everybody looking at the screen? Hello. Yes, sir. Okay, 2 times 4, and let's say again I will copy one more time, and if I run the program, okay, do you find this line 5 times? इथे 5 वेळेस दिसते तुम्हाला आउटपुट? Hello. Yes, sir. Okay, but if I wish to print it 100 times, हे जर लाईन मला 100 वेळेस प्रिंट करायचं असेल तर काय करायला लागेल? काय करायला लागेल सांगा? It is very simple. 100 time I need to do copy paste. Is it so? बरोबर का? Yes, sir. Okay, but that is not a good practice. This is not a good practice. So we have a concept of for loop. Okay, I'll write it here, for loop. For loop implementation. Okay, now check. See, instead of writing a statement 5 times, if 5 वेळेस लिहिण्यापेक्षा, what I will do, I know there is a concept for loop. So I'm going to use it for. What is the syntax of for loop? For loop चा syntax काय मी आधी हे बॉडी लिहून घेतली बरोबर. Initialization बरोबर. So here I'm going to initialize one variable. Let's say I is equal to let's say 0. I have initialized one variable. Then next one is condition. Here I'm going to give condition I less than 5. Okay, because I want to print 5 times. ही लाईन मला किती वेळेस लिहायची? 5 वेळेस लिहायची. As I have mentioned 0, इथे मी काय केलं? 0 मेन्शन केलंय. 0 is my first line. 1, 2, 3, 4. Okay, if you count 0 to 4, it becomes 5. And if I go here 5, इथे जर मी काय झालं I is equal to 5 असेल, at that time it will not execute. ही कंडिशन त्यावेळेस फॉल्स असेल. पण इथे मला काय करायला लागेल आता I या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जर मला एक एकने वाढवायची असेल
So there is increment operator I plus plus. Now here the plus plus we called it as an increment operator, and if I write here minus minus, it will decrement value by 1. Plus plus, it increments value by 1, and minus minus, it decrement the value by 1. I don't want to decrement, I want to increment it. Okay, and here I'm going to print 5 times. Okay, इथे check करा. I'm going to remove this. Okay, now I'm going to execute the program. Just check 1, 2, 3, 4, 5. Okay, if I wish to make it 100, जर मला हे 100 वेळेस जर प्रिंट करायचं असेल तर here I'm going to change the condition. Instead of 5, I will write it 100 and I will run the program. Okay, now you can count it. I will not count. I know it's like 100 only. He 100च आहेत, but if you wish, you can make a count of it. Okay, so which one is better? Whether 100 time copy paste of hello world is better or writing a for loop is better? कुठलं बरोबर आहे? For loop is better. For loop better. Yes, yes. See, आणि हे कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होते? When you have this. Okay, now okay, instead of this, what I will do, okay, instead of this statement, I will write print first n natural numbers. Okay, print first natural number. Okay, I guess it starts with 1. आता माझं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय? प्रिंट फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. अँड व्हॉट इज n? n इज गिवन बाय द युजर. म्हणजे मला किती 1 ते किती नंबर मला प्रिंट करायचे आहेत. लेट्स से इफ आय विश टू प्रिंट 1 to 100 and that means the value of n is now 100. Okay, n ही व्हॅल्यू काय आहे? 100. पण हे कसं कळलं मला? आय नीड टू टेक व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर. इथं मला काय करायला लागेल? ती व्हॅल्यू युजर कडून घ्यायला लागेल. लेट्स टेक int n. Here I will write one message, cout, enter any number yeah, enter any number. Okay, and here I will write c in, तो कशामध्ये स्टोअर करेल? In n variable, and here instead of 100 I will write n because I need to traverse up to n. And here आता ही व्हॅल्यू कशामध्ये आहे? व्हॅल्यू इज देअर इन द I variable. So here I am going to print value of I. Okay, just check. If I wish to print up to 10, okay, just check. I gives 10, 1 2 3 4 5. Okay, as it is less than, I need to make it less than equal to. जर इक्वल टू केला तरच मला हे 10 प्रिंट होईल. अदरवाइज 10, 9 इज लेस दॅन 10. अप टू दिस कंडिशन इट इज ट्रू. पण इथे काय झालं? ज्यावेळेस परत इन्क्रीमेंट झाली व्हॅल्यू 9 + 1 10, 10 लेस दॅन 10, द कंडिशन इज फॉल्स. इथे कंडिशन फॉल्स झाली, त्याच्यामुळे इथे 10 प्रिंट झालं नाही. ओके, नाव आय हॅव मेड इट इक्वल टू, सो इट ऑल्सो प्रिंट 10 नाव. जस्ट चेक. ओके, नाव यू विल गेट अप टू 10. येते लक्षात की जितके तुम्हाला अप टू लेट्स से इफ आय विश टू प्रिंट अप टू 100, I will write it here 100, enter. So if you check the output, it will print up to 100. Okay, समझते? Hello. Yes, sir. Okay, now who will tell me how this for loop executes? हा for loop कसा execute होते हे कोण सांगेल मला आता? Okay, for simplicity I will take the value as 5. 1 ते 5 डिस्प्ले करू आपण. Just a minute, I will run the program once again. Okay, now who will tell me how this program is executing?
लूप कसं एक्झिक्यूट होतं हे जर तुम्हाला समजलं, it is very easy to like explain. Okay, I'll go to paint. I want only this much part. Yes, now who will tell me how this loop is executing? Is screen visible to you? Hello, screen दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. Okay, now tell me how this loop is executing. See, here I have declared one variable integer n. Okay, and what is the message? Enter any number, and that number I'm going to store here into n. इथपर्यंत समजलंय का? Hello, hello. Don't try to execute, just first get understanding of how the loop is executing. सगळेजण आधी इकडे स्क्रीन कडे बघा. हॅलो, हॅलो. Yes, sir. ओके, स्क्रीन कडे लक्ष द्या. एक्झिक्युशन थोड्या वेळाने करा. आय विल गिव्ह यू द टाइम. ओके, एव्हरीवन लुक ॲट द स्क्रीन. बघताय सगळेजण? हॅलो. Yes, sir. ओके, इथे चेक करा. int n बरोबर. int n is one variable and I'm going to store a number which is taken from the user. मी युजर कडून एक नंबर घेतलाय आणि तुम्ही काय केलंय, n या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलंय. इथपर्यंत आलोय आपण. नाव दिस n is holding 5, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. ओके, नाव चेक द सिंटॅक्स ऑफ दिस फॉर लूप. आता फॉर लूपचा जर सिंटॅक्स बघितला, इट हॅज 3 पार्ट, 3 सेक्शन आहेत. पहिला सेक्शन आहे तो एक व्हेरिएबल इनिशियलाइज करायचा, त्याच्यानंतर सेमिकोलन, त्याच्यानंतर आहे कंडिशन, त्याच्यानंतर परत एक सेमिकोलन अँड इन्क्रीमेंट ऑर डिक्रीमेंट इट डिपेंड्स ऑन माय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. नाव इन दिस केस वी आर गोइंग फॉर इन्क्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, इथे आपण डिक्रीमेंट नाही करणार, इथे आपण इन्क्रीमेंट करतोय. अँड देन द बॉडी ऑफ फॉर लूप. ओके, इथे बघा, here int I is equal to 1. Okay, I have initialize. इथे मी काय केलंय, इनिशियलाइज केलंय. काय, I हा व्हेरिएबल एकला इनिशियलाइज केलाय. then here this is the condition and here I plus plus, that means it increment the value of I variable with 1, and when the condition is true it will execute the body of this for loop. ओपन अँड क्लोज करली ब्रॅकेट. आता इथे चेक करा, I is equal to 1. इथपर्यंत आलोय आपण. n ला व्हॅल्यू काय आहे, 5. आता इथं फॉर लूपला बघा, ह्या स्टेटमेंटला. ओके, फॉर I is equal to 1. नाव I या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आहे? यस, विल टेल मी. हॅलो, what is 1. the value of I variable? 1, बरोबर. Now place the value of I variable here. I, that is 1, and what is the value of n variable? 5. Correct. So आता इथं कंडिशन कशी झाली, 1 less than equal to 5. Is this condition true or false? ही कंडिशन ट्रू आहे की फॉल्स आहे? 1 less than equal to 5. ट्रू, बरोबर का? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. हा, so this is your step 1 initialization. This is your step 2. You have checked the condition. ओके, ही तुमची स्टेप 2 झाली की तुम्ही इथं कंडिशन चेक केली. आता याच्यानंतर हे लगेच ही इन्क्रीमेंट होत नाही. ज्यावेळेस कंडिशन ट्रू असेल त्यावेळेस काय होतंय, बॉडी एक्झिक्यूट होती फॉर लूपची. आता फॉर लूपच्या बॉडीमध्ये काय आहे बघा इथे, सी आउट आय, अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय? आय या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आहे? 1. सो इट विल प्रिंट 1. एक प्रिंट केला त्यांनी.
आणि त्याच्यानंतर इथे बॉडीमध्ये दुसरं काही आहे का परत? नाही, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. ओके, दिस इज आवर स्टेप 3. आणि स्टेप 3 नंतर इथं बॉडीमध्ये काही नाही. सो कंपायलर विल गो हिअर. आता इथं कंपायलर येईल. अँड व्हॉट इज दिस? I प्लस प्लस. I प्लस प्लस विल इन्क्रीमेंट द व्हॅल्यू ऑफ I व्हेरिएबल विथ 1. जे आधीची व्हॅल्यू असेल तुमच्या आय या व्हेरिएबलची, तो काय करतोय? एकने इन्क्रीमेंट करतोय. नाव प्रिव्हियसली इट वॉज 1 प्लस 1. किती झाली आता आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू? ही पहिली व्हॅल्यू झाली आय व्हेरिएबलची. ओके, 1. येस, प्लस 1 झाल्यानंतर किती झाले सांगा मला? 2. 2, बरोबर. आता ही झाली माझी स्टेप 4. इट इन्क्रीमेंट्स द व्हॅल्यू ऑफ आय विथ 1. नाव व्हेन इट इन्क्रीमेंट्स द व्हॅल्यू ऑफ आय व्हेरिएबल विथ 1, अगेन इट चेक द कंडिशन. परत काय करतो तो? इन्क्रीमेंट झाल्यानंतर कंडिशन चेक करतो. सो दिस इज माय 5th स्टेप. ही माझी 5वी स्टेप आहे. ओके, ही माझी 5वी स्टेप. नाव व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय हिअर? आता इथे आय किती झालाय? 2. 2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. 2 हा 5 पेक्षा लहान आहे का? इज 2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5? येस. इज दिस ट्रू ऑर फॉल्स? True. True. Okay, when the condition is true, it will again enter into the body and it will print the value of I variable. As now I becomes 2. इथे I increment होऊन किती झालाय? 2 झालाय. So it will print 2 as a output. As there is no any statement, again it goes here, it increment the value of I variable. 2 plus 1, that is 3. Again it check the condition. Is 3 less than or equal to 5? इथे n ची व्हॅल्यू चेंज होती का? नाही. n is constant 5. ओके, व्हॅल्यू कुठल्या व्हेरिएबलची चेंज होती? तर इन्क्रीमेंट कशाची होती? आय व्हेरिएबलची. अँड 2 plus 1 is 3. 3 less than equal to 5. Yes, is it true or false? True. True. And what is the value of I? That is 3. So it will print 3. Now it goes, as there is no any statement, it goes here and it increment the value of I variable with 1. 3 plus 1, 4. It will check the condition. Is 4 less than or equal to 5? Yes, the condition is still true. So it will enter into the for loop. That means into the body, and it will execute this statement. And what is the statement? It prints the value of I, that is 4. Now again, as there is no statement, it goes and it increment the value of I variable with 1. 4 plus 1, 5. Here it will check the condition 5 less than equal to 5. Yes, 5 is not less, but it is equal to. So the still condition is true. It will enter into the body of for loop and it will execute the value of I, that is 5. Okay. Now as there is no any statement, again it goes and it increments the value of I variable is with 1. 5 plus 1, 6. Okay, 5 plus 1, 6. And now it will check, is 6 less than or equal to 5? Is this true or false? False. When this condition is false, ज्यावेळेस ही कंडिशन ही फॉल्स होईल त्यावेळेस प्रोग्राम हा तुमचा बॉडीमध्ये एंटर करणार नाही. प्रोग्राम काय करेल तुमचा? हा बाहेर येईल. ओके, बाहेर इन द सेन्स इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ युअर फॉर लूप. फॉर लूप नंतर जे काही तुमचं नेक्स्ट स्टेटमेंट असेल, इट विल गो टू दॅट प्लेस व्हेन दिस कंडिशन बिकम्स फॉल्स. As there is no any statement in our program, इथे फॉर लूप नंतर आपलं दुसरं कुठलं स्टेटमेंट नाही. सो इट विल प्रिंट ओनली 1 to 5. ओके, जस्ट चेक. I'll write one more statement here to just check. ओके, फक्त चेक करण्यासाठी इथे स्टेटमेंट लिहितो. I'll write outside for loop. This is for your understanding. There is no असं काही स्टेटमेंट वगैरे काही कोण यूज करत नाही, बट दिस इज फॉर अंडरस्टँडिंग. लाईक वी आर आउटसाइड द फॉर लूप. कधी? ज्यावेळेस ही कंडिशन फॉल्स होईल त्यावेळेस. चेक. आय विल रन द प्रोग्राम. ओके, आय विल राईट 5. 1 ते 5 प्रिंट झाले. आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेस 6 I becomes 6, so it will check the condition. Is 6 less than or equal to 5? Condition is false. Then control will shift to the next line. आता समजले का तुम्हाला how it executes?
Hello. Yes, sir. Okay. Now I want to print this in a reverse order. मला हे काय करायचं रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये प्रिंट करायचे. ओके रिव्हर्स ऑर्डर जाऊ दे. अजून काय करू शकतो आपण. ओके आय वॉन्ट टू गो फॉर मल्टिप्लिकेशन टेबल. मला मल्टिप्लिकेशन टेबल तयार करायचं आहे तर काय करायला लागेल सांगा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ मल्टिप्लिकेशन. हॅलो 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 एम आय ऑडिबल. येस सर. हा मल्टिप्लिकेशन करताना काय करतो सांगा आपण. हॅलो प्रोग्रामचा विचार करू नका. मल्टिप्लिकेशन आपण इन जनरल कसं करतो मॅथमॅटिक्स मध्ये ते सांगा मला. A into B. A into B. Okay, and what is A and what is B? मल्टिप्लिकेशन फक्त A into B ने नाही होणार. जर ज्यावेळेस तुम्हाला एक टेबल लिहायचं, टेबल इन द सेन्स पाडे लिहायचे बरोबर. मला काय पाहिजे ना आता आउटपुट. ओके आय विल गो टू द हिअर PPT. ओके आय वॉन्ट आउटपुट लाईक धिस वे. जस्ट अ मिनिट. लेट से 2चा घेऊयात आपण. 2 4 6 8 सॉरी 10 12 14 16 15 20. हा काय झाला. दिस इज व्हॉट टेबल ऑफ 2 बरोबर का. हॅलो. Yes, sir. ओके नाउ आय विश टू क्रिएट अ टेबल ऑफ 2. मला 2चा पाडा तयार करायचा आहे तर काय म्हणजे तुम्ही नेमकं कसं करता सांगा. येस कसं करणार. प्रोग्राम मध्ये नाही इन जनरल सांगा मला नेमकं काय करता तुम्ही. 2 ones are 2. 2 करेक्ट 2s करेक्ट are 4. व्हेरी करेक्ट. जस्ट अ मिनिट. So 2 into 1 is equal to, it gives you the output. Next. Yes, what is next? 2 ones are 2. What is next? 2 into 2. 2 into 2, it gives you 4. What is next? Yes, tell me. 2 What is into next? 3. 2 into 3. See, you are giving me the solution. तुम्ही तुम्हाला सोल्युशन सांगताय हे फक्त आपण काय करायचं प्रोग्राम मध्ये लिहायचे. Yes, what is next? 2 into 4. 2 into 4. Yes. Yes, what about others? बाकीच्यांना पाडा येत नाही काय. It is very simple, right? Ha, what is next? Tell me fast. 2 into 5. 2 into 5. Correct. What is next? 2 into 6. 2 into 6. Very correct. Yes. What is next? 2 into 7. Right. Here 2 into 8. Oh, equal to is missing. Yes. 2 into 9. And here 2 into 10. बरोबर का? Hello. Yes, sir. Okay. Now make one observation here. ज्याचा आपल्याला टेबल लिहायचं आहे. द नंबर ऑन द लेफ्ट हँड साइड इज कॉन्स्टंट बरोबर का. हॅलो. Yes, sir. ओके Yes, sir. ज्याचा आपल्याला टेबल लिहायचा आहे तो काय आहे लेफ्ट साइडला कॉन्स्टंट. अँड नाउ इट इन्क्रीमेंट्स. इथे काय झालंय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस व्हॅल्यू इज इन्क्रीमेंटेड बाय 1 बरोबर का. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो व्हॉट यू आर गोइंग टू डू इट हिअर. इथे काय करताय तुम्ही एक नंबर घेताय
लेट्स से देर आय विल टेक हिअर एन. आता आपण प्रोग्राम मध्ये जो घेतलाय तोच घेऊया. एन घेतलाय आणि इथे काय केलंय, इथे व्हॅल्यू कशाची इन्क्रीमेंट होतीये. ओके, आय विल गो बॅक टू प्रोग्राम. इथे आय आय इथली इन्क्रीमेंट होती का बघा, 1 2 3 4 5 ही 1 नी एक नी इन्क्रीमेंट झाली का इथल्या आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू झाली का. Yes, sir. Okay, so here I will put I. N into I will give you the result. Okay, just check. Now here I will put N into I. Into म्हणजे इथे मी स्टार यूज केलंय बरं का, फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला कीपॅड वरती N into in the sense star multiplication sign. And what is N? Enter any number to calculate table. Calculate table. एक कुठलाही नंबर एंटर करा की ज्याचा तुम्हाला टेबल क्रिएट करायचा आहे, आणि तो कितीपर्यंत करायचा आहे मला, 10 पर्यंत. बरोबर, म्हणजे माझी बाउंड्री व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे, प्रोग्राम कधी संपायला पाहिजे, व्हेन आय रीच टू 10. 10 किंवा 10 पेक्षा कमी असेल तोपर्यंत प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल. 10 पेक्षा जर जास्त व्हॅल्यू गेली, इट विल टर्मिनेट अँड इट विल प्रिंट आउटसाइड द फॉर लूप. ओके, नाउ जस्ट चेक. Enter any number to calculate table. I will print 2. Now this 2 value 2 कशाला असाइन झाली, n या व्हेरिएबलला, आणि n मी इथं कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे. n आय हॅव नॉट चेंज्ड. n मी कुठे चेंज केलेलं नाही. सो n in the first iteration it will check I is equal to 1. Is 1 less than 10? Yes, condition is true. So n is what, 2 into 1, it gives me 2. याच्यानंतर काय आहे की इथे नाही. सो इट गोज अँड इट इन्क्रीमेंट द व्हॅल्यू ऑफ आय व्हेरिएबल विथ 1. नाउ आय बिकम 1 plus 1, that is 2. It will check the condition, is 2 less than or equal to 10? Yes, condition is true. What is the value of n? 2. And what is the updated value of I? That is also 2. 2 into 2, it gives me 4. Again, as there is no statement after this in the body of for loop, it increments the value of I with 1. Now I becomes 2 plus 1, 3. Here it checks the condition, is 3 less than equal to 10? Yes, the condition is true. Now it enter into the body of for loop and check what is the value of n? It is 2. And what is the value, updated value of I? That is 3. 2 into 3, it gives me 6. So 6, I will found it here. येते का लक्षात? Hello. Yes, sir. Okay, similarly it will go up to, let's say, 9. I becomes 9. Now is 9 less than or equal to 10? Yes, it is true. 2 into 9, it gives me 18, as there is no any statement after this in the body of for loop. It goes and it increment with 1. 9 plus 1, 10. Here it will check the condition as it is equal to, so it is also true. 2 into 10, it gives me 20. And after this, again it increment I value with 1. And now it becomes 10 plus 1, 11. And it again checks the condition, 11 less than or equal to 10. Is 11 less than or equal to 10? No, condition is false. When the condition is false, it will come outside the for loop. The for loop मधून काय होईल, बाहेर येईल. And बाहेर आल्यानंतर it founds one statement outside for loop. And here you will find the table of 2. Okay, now this is the table of 2. If you wish, you can write a table of any number. Okay, if I write 15, so 15 into 1, 15 into 2, 3, 4, 5, 6, like 15 into 10, 150. Okay, so have you understood this? Hello. समजतंय का? Yes, sir. ओके, पण मला असं नको. आता इथे जसं मी प्रिंट केलंय, ओके जस्ट मिनिट, आय क्लिक राऊंड टॅब. इथे हे मला दिसायला पाहिजे, 2 into 1 दिसायला पाहिजे, 2 into 2 दिसायला पाहिजे. म्हणजे कुठल्या नंबरनी
कुठल्या नंबरला मल्टिप्लाय केल्यानंतर मला हे आन्सर आले हे मला दिसायला पाहिजे. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल डिस्प्ले व्हॉट इज एन. एन म्हणजे काय तो एक डिस्प्ले करतो मी. देन आय विल display multiplication sign, and I will display what is I variable. I will also display equal to sign. आता इथे स्टार आणि इक्वल टू ला तुम्हाला काय करायला लागेल, डबल इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये लिहायला लागेल. ओके, जस्ट चेक. लेट्स से आई विल राइट 15. 15 into 1, 15 into 2, 15 into 3, 15 into 4, 15 into 5, 6, 7, 8, 9 up to 10. 15 into 10, 150. करू शकताय तुम्ही? Hello. Yes, sir. Okay. You can make a note in your we have seen two problem statements to print n natural numbers and display table of given number. Okay. All right. Okay, ठीक आहे. आता सध्या तुम्ही काय करा, प्रिंट फर्स्ट n नॅचरल नंबर. म्हणजे इथे काय करा, फक्त सी आउट आय प्रिंट करा अप टू द कंडिशन. तुम्हाला कितीपर्यंत आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू प्रिंट करायची ती इथे तुम्ही टर्मिनेशन कंडिशनला द्या आणि तो एक प्रोग्राम करा. अँड सेंड मी द स्क्रीनशॉट. डू इट फास्ट so that I can get to know where you are having some problems. Okay, so I will put the link of compiler in the chat box. I will also put these first 4-5 lines for your readiness. Yes, its message is available in your chat box, everyone. Hello. 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 Am I audible? Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, I think I got disconnected. Just a minute. Yes, is screen visible now? Yes, sir. I think you may not have received the messages as well. Okay, so have you received a link in chat box? Yes, And sir. okay, so start doing it and send me the screenshot. You can do only one program, print first n natural number. Okay, and give the value here. किती तुम्हाला किती एक पासून किती पर्यंतचे नंबर तुम्हाला प्रिंट करायचे ते इथे नंबर इथे व्हॅल्यू द्या. Up to 10 or up to 100, and just print like this way. Cout I, and here use E and DL. So the next value move to the next line. Okay, just write only one statement. It will print only one value. Okay, so try this and send me the screenshot. Send me fast.
Yes, do it fast and send me the screenshot. Waiting for your screenshots. Good. Two of you have submitted very correctly. Good. No. See here. If you type both the lines, it will give you like one after this, like a table. Then it will print two. After this, it will give you this way. Okay, I will show you. Let's say 15. I'll rerun the program once again. 15. Okay. I don't want this way. I want you to print only. Okay, you can make a comment to the table. I just want you to print 1 to 10. Let's say I want to print up to 10. It will give me 1 to 10. Okay. ह्या दोन पैकी एकच लाईन एका वेळेस एक्झिक्यूट करा. If you write two lines, so it will be like mixture of this output and the table. Okay. So either you can go with the second or either you can go with the first. Okay. So you need to make comment for one line. Okay, good. I'm getting multiple response from your side. Okay, you can either comment to the next line or comment to the first line so that you will get only one output. If you type both, so it will be a mixture like this way. If I remove the comment, just check what it gives me. 1, it is because of this line, and the second 15 into 1, it is because of this second line. Now again it will give you the value of I, and here again it will print the second line. Okay, so you can either comment to first line or the second. If you wish to table, जर तुम्हाला टेबल प्रिंट करायचं असेल, तर पहिली लाईन कमेंट करा. जर तुम्हाला फक्त नंबर्स प्रिंट करायचे असतील, ओके, आय नीड टू कमेंट फॉर सेकंड लाईन हियर. जर तुम्हाला फक्त नंबर प्रिंट करायचे असतील, at that moment comment to second line, run the program. Let's say up to 10, so it will give you 1 to 10. Okay. Okay, very good. So we reached to the time. We will stop here. You can try some more, like multiplication. Change the values for this n variable, and you can try for it. And you can
you can enjoy this the execution of for loop. Okay, so I will stop here. Thank you. Have a nice day. We'll continue this by tomorrow. Okay, so for today I'm going to stop here. Those who have not yet submitted me the screenshot, you need to do it. I have noted your attendance. Thank you. Have a nice day.